So today yesterday we started with the custom visualizations, right? So there we have seen some set of custom visualizations, right? So today also we'll see some more custom visualizations which are we are bringing connecting to App Store. Okay, so we'll try to understand some more custom visualizations, how to use them. So it's a collection of number of custom visualizations, right? So we can have a look into it. So some of the important custom visualizations. So cheeklet slicer, I could see. So we use maybe we can use regularly these things. So that is why I was trying to show you these things. So how to use them. So let me collect some more items. Okay, cheeklet slicer. Card, advanced card, normal card is there. So if you really want to have that like ilanti shapes kavalankondi, so you can always go with the advanced card. So square shapes untai. So if you really want a rounded shapes or in a different way of shaping, so you really want, you can always go with the like this type of chart, this type of card తీసుకోవచ్చు. So let me add this one as well. Okay, so let's go for some more. Circular gauze, it's showing the percentage. Smart filter. Okay, so let's quickly see what are the custom visualizations we brought it. So first one is a thing known as a cheeklet slicer. So let's say you really want to show the values of a slicer in the form of a cheeklets. Like I could say that మన ప్రీవియస్ గా మనం స్లైసర్ తీసుకున్నాము. స్లైసర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం నార్మల్ గా లిస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ గా మార్చాము, తర్వాత దాని ఓరియంటేషన్ కూడా మార్చినాము. సో ఓరియంటేషన్ మార్చినప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ లైక్ ఏ ట్యాబ్స్, లైక్ సో ట్యాబ్స్ లా కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ పిల్స్ లా చూపించాలనుకోండి. సో వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు show the values as a pills. So let's say in category drag చేస్తాను, just I was trying to show you. Okay, so it will be trying to showcase the data in the form of pill size చూడండి. So this is where you can see that ఇది ప్రతిదీ ట్యాబ్ లాగా చూపిస్తుంది చూడండి. సో ఇట్స్ ఎ పిల్స్ లాగా చూపిస్తుంది. సో ఇలాగా మీరు చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆర్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్, సో దీన్ని కంట్రోల్ కూడా చేయొచ్చు. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎన్ని రోస్ కి ఎన్ని రావచ్చు, కాలమ్స్ లో ఎన్ని రావాలి అనేది కూడా మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ కంట్రోల్ దట్ లైక్ ఎన్ని రావాలి, కంట్రోల్ లైక్ రోస్ లో ఎన్ని కావాలి, కాలమ్స్ లో ఎన్ని కావాలి అనేది మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే నాకు ఒక కాలమ్ ఒకే కాలంలో రావాలి అంటే ఇలాగ మీరు ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఒకే కాలంలో రావాలి. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ ప్లేస్ దిస్ యాజ్ ఏ చీక్లెట్స్. వీటిని చీక్లెట్స్ అంటారు. సో వీటి సైజ్ చూసారంటే సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ
pill size. So ఈ sizes ని కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు, where there is a property known as these, where you can change the text. So text size మార్చడమే కాకుండా you can also go for సెలెక్టెడ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ కలర్ కావాలి అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే స్టైల్ రౌండెడ్ కావాలా, స్క్వేర్ కావాలా, or else you want to get it in a square, you can get it. కట్ లో కావాలా, అండ్ ఇలాంటి క్యాపబిలిటీ మనకి నార్మల్ ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, మనకి నార్మల్ గా లేదు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ది సైజ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో దానికి సైజ్ డిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, సో గ్యాప్ కూడా. సో ఇలాంటివి మనకి నార్మల్ గా నార్మల్ స్లైసర్ లో లేదు. సో ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి నార్మల్ స్లైసర్ లో లేదు. మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ఒక కలర్ కావాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ కలర్ కావాలి అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ బ్లూ కలర్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేడ్ ఇన్ అదర్ కలర్స్, రెడ్ కలర్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్, యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ కలర్ కావాలి అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ చేసుకో. సో ఇలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ నార్మల్ స్లైసర్ లో మనకి లేదు. సో అలాంటికు ఇలాంటి దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే చీక్లెట్ స్లైసర్ తీసుకుంటాం. సో చీక్లెట్ స్లైసర్ ఇస్ ఎ న్యూ వే ఆఫ్ షోయింగ్ యువర్ స్లైసింగ్ వాల్యూస్. సో న్యూగా వెరైటీగా చూపించడానికి మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా యూ కెన్ జనరలీ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ యూస్ ఫర్ లైక్ ఇది చూస్తే మనకి ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ దీన్ని హెడర్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆఫ్ దట్ హెడర్. ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ దట్ హెడర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. సో దీంట్లో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఈ ప్రాపర్టీస్ కాకుండా దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ నోన్ యాజ్ ఇమేజెస్. అంటే స్లైసర్ లో కూడా నేను ఇమేజెస్ తీసుకురావాలి అంటే ఎస్ వీ కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ ద ఇమేజెస్ ఇన్ ద స్లైసర్స్ యాజ్ వెల్. సో జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే when you go to insert tab we are trying to browse the image directly. నేను ఒక ఇమేజ్ కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి నా ఇమేజెస్ లో ఫోల్డర్ లో ఉన్నది. సో నేను ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు పికప్ ద ఇమేజ్ డైరెక్ట్లీ. సో లెట్స్ సే ఒక ఇమేజ్ కావాలి అనుకోండి, నేను డైరెక్ట్ గా ఆ ఇమేజ్ ని తెచ్చుకుంటున్నాను. సో డైరెక్ట్లీ ఐ వాస్ ప్లేసింగ్ దట్ ఇమేజ్ అండ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కీప్ దట్ ఇమేజ్. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద వే. సో జనరల్ గా నేను ఇమేజ్ ని ఫిల్టర్స్ లోను టేబుల్స్ లోను చూపించాలి అంటే సో హౌ కెన్ ఐ బ్రింగ్ ద ఇమేజ్? There is a one way I can bring the images using image URL. So image URL until let's say let me create a simple table with my image URL. So appudu manam danni ela use cheyochu secret slicer lo chuddam. Let's say I have two categories. So let's say category. Okay, so let's say I have a data with the category category 1. Okay, category 2. So let's say na images తీసుకొస్తాను ఇక్కడికి. సో the images I have is let's say నేను ఏ ఇమేజెస్ అనేది తీసుకురావచ్చు. సో which should have the image address కావాలి నాకు. సో నేను గూగుల్ కి వెళ్ళి let's say I'll say that like icons. Okay, so let me say that any icons or anything, so where I will try to prepare any icons like school icons. So let's say ఈ ఫిగర్స్ లో ఏదైనా చూపించాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో సింప్లీ వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఈస్ ఐ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ దెర్ బి ఏ కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్. సో ఈ ఇమేజ్ కి అడ్రస్ ఉంటుంది. సో సింప్లీ ఐ విల్ ట్రై టు కాపీ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో అలాగే సో ప్రతి దానికి ఇమేజ్ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్స్ ఏ కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఇంకొక వేరేది ఏదైనా చూపించాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో వేరే ఇమేజ్ లెట్స్ సే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజ్ ఐ వాంట్ టు షో దిస్ ఇమేజ్. So right click copy image address. So I'll try to copy this and I'll simply paste that a link into this image box. Images ane mana dantloki paste chestam. So I was trying to simply take it here. Okay, so I have two things. So two images for తీసుకున్నాను. So I'll try to remove the extra row. So and I'll say it as a load. సో మనకి ఆ ఇమేజ్ అడ్రస్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా అనేది మీరు కాపీ చేశారు కాబట్టి అది పక్కన ఇంకొక లింక్ లోకి వెళ్ళి జస్ట్ యూ పేస్ట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఓన్లీ దట్ ఇమేజ్. ఆ ఇమేజ్ ఒకటే వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ మీన్స్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఆ ఇమేజ్ అంతా కూడా ఇక్కడ అప్లోడ్ అయ్యింది లింక్ లో అని. ఓకే, సో సింప్లీ ఐ సేయింగ్ దట్ నేను 2 ఇమేజెస్ తీసుకున్నాను. సో విచ్ ఇస్ ర్యాండమ్ ఇమేజెస్. ఏవైనా ఇమేజ్ తీసుకోండి, దాంట్లో మీరు యూ నీడ్ టు కాపీ ద ఇమేజ్ అడ్రస్ అండ్ లెట్స్ సే ఐ కాపీడ్ ద ఇమేజ్ అడ్రస్ అండ్ ఐ మేడ్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ సింప్లీ సే ఇట్ యాజ్ ఎ లోడ్. సో నేను లోడ్ చేశాను, కస్టమ్ టేబుల్ తయారు చేసుకున్నాను. సో
ఆ కస్టమ్ టేబుల్ లోకి నేను ఏం చేశాను, సో ఐ కాపీడ్ ద ఇమేజ్ అడ్రసెస్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్. నేను తీసుకుని వచ్చాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను దాన్ని స్లైసర్ లో చూపించాలనుకుంటున్నాను ఇమేజెస్, అండ్ ఆ ఇమేజెస్ ని ఇన్సైడ్ ది స్లైసర్ లో చూపించాలనుకుంటున్నాను, లైక్ ఐకాన్స్ ఆ టేబుల్ లో చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ కెన్ ఆల్సో కాపీ దట్ ఇమేజ్ అడ్రసెస్ అండ్ ప్రిపేర్ ద టేబుల్. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ, సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇమేజెస్ యాజ్ వెల్ as categories. let me say it as a categories. నేను జనరల్ గా ఇమేజెస్ చూస్తే ఈ విధంగా లింక్స్ అన్ని వచ్చేస్తుంది, లింక్ అంతా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ లింక్ అంతా నాకు అవసరం లేదు, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు టర్న్ దిస్ లింక్ ఇంటూ ఏ, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఇమేజ్ అడ్రస్ గా మార్చుకోవాలి. సో యూ నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ ఇమేజ్ అడ్రస్. సో వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఏ థింగ్ యూ నీడ్ టు సెగ్రిగేట్ ఇట్, సో దాన్ని కేటగరైజ్ చేయాలి. సో నేను దీంట్లో వెబ్ యూఆర్ఎల్ గా ఎప్పుడైతే మార్చానో అప్పుడు నాకు లింక్ బటన్ వచ్చింది, అలాగే నేను దీన్ని యూజ్ చేస్తాను లైక్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ గా మార్చుతున్నాను. సో వెన్ ఐ సే దట్ ఇస్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్, సో నేను ఎప్పుడైతే కేటగరైజ్ చేశానో ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ గా, సో ద ఇమేజెస్ ఆర్ కమింగ్, రైట్? సో మీరు చూస్తే ద ఇమేజెస్ ఆర్ క్లియర్లీ కమింగ్. సో కాలింగ్ అవుట్ అంటే ఇట్ వాస్ టర్నింగ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ ఏ నార్మల్ గా లింక్ బటన్ లాగా వచ్చే యూఆర్ఎల్ కాస్త, సో ఇట్ వాస్ కమింగ్ యాజ్ ఎ ఇమేజ్. This is one way of bringing the images into our Power BI. So where I was trying to bring it. So ఇప్పుడు నేను ఇది టేబుల్ లో చూపిస్తున్నాను, ఇట్స్ నార్మల్ టేబుల్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ నార్మల్ టేబుల్. బట్ దీని లాంటి దాంట్లో నాకు స్లైసర్ లో కూడా అది కావాలి అనుకున్నప్పుడు, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ నార్మల్ స్లైసర్ లో ఐ కాంట్ షో ఇట్, సో దర్ ఇస్ నో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ షోయింగ్ ద నార్మల్ స్లైసర్ లో మీకు ఎక్కడ ఇమేజ్ చూపించడానికి అవ్వదు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు డ్రాగ్ ఇట్, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు షో యూ లైక్ దిస్. ఓకే, బట్ నాకు ఇలా ఐటమ్స్ లాగా వద్దు. సో ఐ వాంట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ నాకు, సో కేటగిరీ వైజ్ ఐటమ్స్ లాగా వద్దు. సో వెన్ ఐ డ్రాగ్ ఇట్ హియర్, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు షో యూ. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు షో యూ లైక్ లింక్, చూడండి. సో ఇది లింక్ లా చూపిస్తుంది. అంటిల్ అన్లెస్ నేను ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ఇమేజ్, ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో మీ ఇమేజ్, రైట్? బట్ నాకు ఈ విధంగా వద్దు. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో ఇన్ ద పిల్స్, నాకు ఈ పిల్స్ లోపల కావాలి. సో కేటగిరీ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు పోతుంది, like I was not able to get that image. So నేనేం చేస్తానంటే, సో సింప్లీ I'll try to place a image for that categories. For suppose దీంట్లో నేను తీసుకున్న కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో let's say I'll try to remove this category, I'll try to place this category and I'll try to place that image associated to it. So చూసారు కదా, సో this is how it will be easy for us. So it's a pure image, and ఇది నార్మల్ ఇమేజ్ గా వస్తుంది, వేర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ అన్సెలెక్ట్ ఇట్. బట్ నేను కేటగిరీ ప్లేస్ చేయడానికి ఏ కేటగిరీ 1 ఇమేజ్, ఇది కేటగిరీ 2 ఇమేజ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రావట్లేదు. వేరే హియర్ మీరు చూస్తే చీక్లెట్ లోపల నీట్ గా మీకు క్లియర్ కట్ గా ఇమేజ్, ఓకే కేటగిరీ 2 కి ఇమేజ్ ఇది, కేటగిరీ 1 కి ఇమేజ్ ఇది అని క్లియర్ గా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ హౌ వీ కెన్ బ్రింగ్ ద ఇమేజెస్, one of the other way of getting the images into Power BI. So where you can also showcase that images inside the slicers or tables. But the main thing is secret slicers it will be very like a category wise means images to be checked. It's a perfect way of showing your images in the slicer. Okay, so that is the one way, that is the one of the highlight point when it comes to the secret slicer. Okay, so next we'll have another thing known as a hierarchy slicer. హైరార్కీ స్లైసర్ అనేది ప్రీవియస్ గా యూజ్ చేసేవారు, సో ఇప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ స్లైసర్. అంటే లైక్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా మనకి మల్టీ లెవెల్ యాక్సెప్ట్ చేసేది కాదు పవర్ బిఐ. సో అంటే నార్మల్ స్లైసర్ తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నది, కాబట్టి చాలా మంది హైరార్కీ స్లైసర్ వాడట్లేదు. బట్ ఐ షో యూ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ వీ కెన్ యూజ్ ద లైక్ హైరార్కీ స్లైసర్ వాడటానికి. వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ యూజ్, ఇంకా ఒక ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాపర్టీ మన హైరార్కీ స్లైసర్ లోనే ఉంది, దాన్ని నార్మల్ స్లైసర్ లో తీసుకురాలేదు. ఫర్ సపోజ్ యూ గో టు కేటగిరీ, మీరు కేటగిరీని ట్రాక్ చేయండి, తర్వాత దాంట్లో యూ డ్రాగ్ ఇట్ ఏ సబ్ కేటగిరీస్. సో కేటగిరీలో మీకు సబ్ కేటగిరీని ట్రాక్ చేశారు. సో ఓకే, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఒక కేటగిరీ ఉంది, దాని కేటగిరీలో మీకు సబ్ కేటగిరీస్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? సో అదే మీరు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, మీకు సేమ్ థింగ్ నేను ట్రాక్ చేస్తాను. హైరార్కీ వచ్చింది ఎందుకంటే ఒక లెవెల్ తర్వాత మీరు ఇంకొక లెవెల్ ట్రాక్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాజ్ ఆల్సో గెటింగ్ దిస్ హైరార్కీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, హైరార్కీ స్లైసర్ లో. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ హియర్, ద ప్యూర్ డిఫరెన్స్ ఈస్, ఇక్కడ మీరు చూస్తే దెర్ ఆర్ సమ్ స్లైసర్ హెడర్ లో మనకి కొన్ని ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయినాయి. చూడండి, కొలాప్స్, ఎక్స్పాండ్, క్లియర్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ కొలాప్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ ఉంది, ఇక్కడ క్లియర్ ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ కొలాప్స్ అంటే మీరు ఒకేసారి అన్నిటిని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, ఒకేసారి అన్నిటిని కొలాప్స్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది, మీరు సెలెక్షన్ చేసుకున్న దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ మనకి హైరార్కీ స్లైసర్ లోనే ఉంది.
సో మీకు క్లియర్ కావాలంటే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు, ఒకేసారి అన్నిటిని కొలాప్స్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మనకి అలాంటిది ఇక్కడ లేదు. సో వేర్ యూ ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దెమ్ యూ నీడ్ టు క్లియర్ దిస్. సో మళ్ళీ మీరే క్లోజ్ చేసుకోవాలి. సో యూ నీడ్ టు క్లోజ్ దట్. సో దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ క్లియర్ బటన్ ఉంది కానీ, సో దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ సెలెక్షన్ ఉంది కానీ కొలాప్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ అనే సెలెక్షన్ కంట్రోల్ మన దగ్గర లేదు. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ వేర్ యూ కెన్ యూజ్ హైరార్కీ సర్క్యులర్. అలాగే దీంట్లో ప్రతిదానికి వాల్యూని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే దాని పక్కనే బ్రాకెట్ లో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ యాడ్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ నేను హైరార్కీ స్లైసర్ లో ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి, వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద వాల్యూస్. నేను వాల్యూస్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వేర్ ఐ కెన్ ఆల్సో యాడ్ దట్ వాల్యూస్ టు దిస్. ఓకే, సో నేను వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కంట్రోల్స్ లో ఇక్కడ సింగిల్ సెలెక్షన్, మల్టీ సెలెక్షన్ లాగా మీరు కంట్రోల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు పుట్, మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉందో ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, సింగిల్ సెలెక్ట్ కావాలంటే సింగిల్ సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ వాంట్ టు టర్న్ ఇట్ యాజ్ ఏ మల్టీ సెలెక్షన్, రేడియో బటన్ లా మాత్రం సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా మనం చూద్దాం. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ దెర్ ఇస్ అ సింగిల్ సెలెక్షన్. సో స్టాండర్డ్ టైప్ కావాలా, లీవ్స్ లెవెల్ కావాలా. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ సెలెక్షన్ టైప్ లీవ్స్ లో కావాలా. సో ఇలాంటి కస్టమైజేషన్స్ అన్ని కూడా మనకి, సో ఇట్ విల్ బి దేర్ హియర్ ఇన్ దిస్. సో అలాగే మీకు యూ హ్యావ్ ఏ ఐటమ్స్ యొక్క సైజ్ మార్చుకోవాలన్నా, చెక్ బాక్స్ యొక్క కలర్ మారాలన్నా, ఇవన్నీ కంట్రోల్ ఇక్కడ ఉన్నది. సో జనరల్ మన కంట్రోల్ ఆ లెవెల్ కంట్రోల్ మనకు అక్కడ లేదు. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ లెట్ మీ షో యూ. సో లెట్స్ సే స్టాండర్డ్, ఓకే, సింగిల్ సెలెక్షన్ కాకుండా మల్టీ సెలెక్షన్. లెట్ మీ షో యూ what I was trying to check is ఇప్పుడు నేను చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసినప్పుడు ఒక కలర్ కావాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, లెట్స్ సే. సో లెట్ మీ సే ఇట్ ఇస్ ఎ క్లియర్ ఆల్. ఓకే, సో చూడండి, సో ప్రతి చెక్ బాక్స్ కి ఐ మేడ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ కలర్ ఫర్ ఇట్, రైట్. సో చూడండి, చెక్ బాక్సెస్ కి ఒక సెపరేట్ కలర్ పెట్టాను. సో వేర్ ఐ కెన్ కొలాప్స్ ఆల్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ నేను చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు దానికి ఒక సెపరేట్ కలర్ పెట్టాను. సో ఆ విధంగా మీరు ఇలాంటి కస్టమైజేషన్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు హైరార్కీ స్లైసర్ లో. నార్మల్ స్లైసర్ లో మన నార్మల్ స్లైసర్ లో ఆ లెవెల్ సెట్టింగ్స్ లేవు. ఓకే, సో అలాంటి కొంచెం మీకు అలాంటి కస్టమైజేషన్స్ కావాలి అంటే, సో యూ కెన్ గో ఆల్వేస్ విత్ హైరార్కీ స్లైసర్ వెన్ కంపేర్ టు నార్మల్ స్లైసర్. సో నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నా అంటే ప్రతి దానికి ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీ ఉంది. ఐ కుడ్ సే దట్ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే దానికి ఒక ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీ ఉంది. ఆ క్యాపబిలిటీస్ నార్మల్ విజువలైజేషన్స్ లో మిస్ అయ్యి ఉంటాయి. సో అవన్నీ అడ్రస్ చేసి వీళ్ళు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ తయారు చేస్తున్నారు. అలాగే మీకు వన్ మోర్ శాంపుల్ ఇస్ అడ్వాన్స్ కార్డ్. యాజ్ ఎ సెట్ దట్ అడ్వాన్స్ కార్డ్ లో అడ్వాన్స్ అన్నాడంటేనే కార్డ్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ని దీంట్లో తీసుకొస్తున్నాడు. సో వేర్ యూ కెన్ యాడ్ డేటా ఫీల్డ్స్ హియర్, మన సేల్ అమౌంట్. సో ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వీడి షేప్స్. సో దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఈజ్ ఈ షేప్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ షేప్స్ ని స్ట్రోక్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ స్ట్రోక్స్. సో వేర్ యూ కెన్ సే టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ కానీ రైట్ కార్నర్ లో కానీ మీరు షేప్స్ ని తీయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి. లెట్స్ ఐ విల్ సే దట్ 60. So I'll say 35, 60, let me say. Let me on the border on just then. Okay, so let's make that strike cheddam. So stroke petty, so stroke corner radius, stroke hair, stroke with the stroke color match them first. So like let me, yes, so చూసారు కదా. సో ఈ విధంగా మనం స్ట్రోక్ విత్ లైక్ కలర్ మార్చాను నేను. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ కట్స్, ఈ విధంగా కట్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. సో బార్డర్ ఆపేద్దాం. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు ఆఫ్ ది బార్డర్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్, రైట్, నేను ఒక యాంగిల్ ఇచ్చాను. సో వేర్ యూ కెన్ మేక్ ద కార్డ్ లైక్ దిస్ షేప్స్. మనం నార్మల్ కార్డ్ లో ఈ షేప్స్ ని తీసుకురావడానికి ఉండదు. సో కంప్లీట్ గా రౌండెడ్ తీసుకురావచ్చు, రౌండెడ్ కార్నర్స్ ఉంది. కానీ మన టాప్ 2 అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే పైన 2 మనకి ఆ కర్వ్ షేప్ కావాలి, కింద ఫ్లాట్ అని కావాలి. సో ఈ విధంగా షేప్స్ ని తీసుకురావాలి. ఆర్ 4 కట్
సో 4 కట్ కూడా తీసుకురావచ్చు. లెట్ మీ షో యూ దట్ 4 కట్ యాజ్ వెల్. సో 4 కట్ లో కూడా డిఫరెంట్ షేప్స్ తీసుకురావచ్చు కార్డ్స్ లో. స్ట్రోక్ లో మీరు యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ ఆల్ ద కట్స్ బాటమ్ రైట్, ఆర్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టాప్ ఇన్వర్డ్. సో చూడండి, సో వేరే యూ కెన్ సే దట్ లెఫ్ట్ ఇన్వర్డ్. సో ఈ విధంగా కూడా తీసుకురావచ్చు, వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ ఇట్ అదే different shapes. So where you can say, I was saying that different inverts. Okay, so ఈ విధంగా కూడా షేప్ తీసుకురావచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో ఇలాంటి షేప్స్ తీసుకోవాలంటే నార్మల్ కార్డ్ లో కుదరదు. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ కెన్ యూజ్ అడ్వాన్స్ కార్డ్. సో అడ్వాన్స్ కార్డ్ లో మనకు capability ఉంది. సో షేప్స్ ని డిఫరెంట్ కస్టమైజేషన్స్ తీసుకురావచ్చు షేప్స్ ని. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీ కెన్ సీ దట్ క్యాపబిలిటీస్. ఈ క్యాపబిలిటీస్ అన్ని కూడా అడ్వాన్స్ కార్డ్ లో ఉన్నాయి. సో ఈ లెఫ్ట్ ఇన్వర్డ్ కానీ మిగతా అన్ని కూడా సేమ్ థింగ్, మోస్ట్లీ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఈస్ ఫిల్ ఉంది కదా. సో వేర్ యూ హ్యావ్ సమ్ కండిషన్స్ ఆల్సో. మీరు కండిషన్స్ బట్టి కూడా దీన్ని రాయొచ్చు. లైక్ యూ మేడ్ సమ్ కండిషన్స్. సో మీరు కండిషన్స్ ని కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఇఫ్ ది వాల్యూ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ గ్రేటర్ దాన్ సమ్ వాల్యూ. సో లెట్స్ సే ఇది గ్రేటర్ దాన్ పర్టికులర్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్. మనకి ఆ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ కూడా ప్లేస్ చేస్తారు కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం లేదు. సో మనం డేటా కలర్స్ ని కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఫ్రంట్ కలర్ మన నార్మల్ కార్డ్ లో కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్. బట్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు గో విత్ ఇలాంటి షేప్స్ తీసుకురావాలి. దిస్ ఇస్ ద వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు షో ది షేప్స్ తీసుకురావాలి. ఆర్ ఎల్స్ లెట్ సి ఇమేజెస్ కూడా అంటున్నాడు. సో లెట్ సి ఇమేజ్ కూడా ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ అంటున్నాడు. సో లెట్ సే ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ సమ్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్, సో ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ టేక్స్ దట్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ యాజ్ వెల్. సో ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ కూడా తీసుకుంటుంది చూడండి. సో దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఉంది మనకి. సో అంటే కార్డ్ లో కూడా ఇమేజ్ చూపించే క్యాపబిలిటీ ఉంది. సో వేరేస్ మన కార్డ్ లో చూద్దాం. సో వేర్ వీ హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ ఆర్ నాట్. నేను ఒక ఇమేజ్ ని ప్లేస్ చేశానంటే ఇమేజ్ వస్తుందో రావట్లేదు చెక్ చేయాలి. మనం ప్రీవియస్ గా ఇమేజ్ తీసుకొచ్చాం కదా. సో లెట్స్ సీ ఇస్ ఇట్ గివింగ్ మీ నో. ఈవెన్ నేను ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ గా మార్చినా కూడా అది ఇమేజ్ గా రావట్లేదు. సో వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ నార్మల్ థింగ్. వేరేజ్ ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ పట్టి సో ఇమేజ్ గా కూడా తీసుకుంటాను. సో ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ అంటే నార్మల్ కార్డ్ కి దీనికి కొన్ని ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో మనకి ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా కూడా ఇమేజ్ మారుతుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు సీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాజ్ సర్క్యులర్ గాజ్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని. అంటే లైక్ మనం గాజ్ చూసాం ప్రీవియస్ గా. లైక్ గాజ్ ఏం చేసామంటే లైక్ ఎంత పర్సెంటేజ్ గోల్ రీచ్ అవుతున్నాం అని చూసాం. సో ఇది హాఫ్ గాజ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మనకి ఫుల్ డౌనట్ గాజ్ అంటాము, ఆర్ డౌనట్ చార్ట్. మీకు లైక్ సే యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ సమ్ పర్సెంటేజ్, ఒక ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అనుకోండి. లెట్ మీ సే దట్ సింపుల్ గా హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నాం మెజర్ లో. సో లెట్స్ సే యూ గాట్ ఇట్ 8% ఆర్ 99% మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు వాల్యూ. సో లెట్స్ సే 100% నేను ఇంకెంత రీచ్ అవ్వాలనేది మీరు కేపీఐ విధంగా చూపించాలి. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు షో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కేపీఐ. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ సే దట్ 97% you have reached. So KPI gauge. Okay, so let's say you are trying to show like this. మీకు 98% వచ్చింది, ఆ 97% వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్ అంతా చేసిన తర్వాత. సో దాన్ని ఒక సింగిల్ వాల్యూని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ లైక్ ఈ విధంగా చూపించే బదులు ఐ వాంట్ ఫుల్ సర్కిల్. సో ఐ కెన్ ఆల్సో గో విత్ సర్కిల్ వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో షో కేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంకా మిగిలి ఉన్నది. సో యూ హ్యావ్ ఎ గ్యాప్ హియర్ రైట్. సో మీరు చూస్తే దర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ 100% లో ఎంత % ఫిల్ అయ్యింది అని. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో కస్టమైజ్ దిస్. సర్క్యులర్ ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళి మీరు దీన్ని కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజ్ ది బార్డర్ థ్రెషోల్డ్, లో కలర్ కి హై కలర్ కి చూడండి. సో లో కలర్ అయితే సో వేర్ యూ కెన్ సే దట్ హై కలర్ అంటే రెడ్ కలర్. సో మనకి హై కలర్ అంటే గ్రీన్ కలర్ పెట్టాలి. సో రైట్, సో విల్ గో ఫర్ హై కలర్ యాజ్ ఎ గ్రీన్. సో మన రివర్స్ లో ఉంది. సో వేర్ ఐ ట్రై టు ప్లేస్ ఏ హై కలర్ యాజ్ ఎ గ్రీన్. ఓకే, లో కలర్ వచ్చేటప్పటికి రెడ్. సో థ్రెషోల్డ్ వచ్చేటప్పటికి 90 పెట్టారు. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ ఓకే రెడ్ కలర్. సో ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ రెడ్ కలర్ యాజ్ ఎ లో కలర్. మనకి ఇక్కడ థ్రెషోల్డ్ కూడా ఉంది, మినిమం వచ్చి 50, మాక్సిమం వచ్చి 90. సో దీని ఇన్నర్ సర్కిల్ విత్ కూడా పెంచొచ్చు. లెట్స్ సే ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ 18. ఓకే, సో లెట్స్ సే యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ లైన్ విత్ కూడా మీరు పెంచొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ సీ లైక్ దిస్. సో ఓకే, సో మీరు సైజ్ పెంచుకుంటారంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఇట్. సో హౌ మచ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఈ విధంగా కూడా ఇంక్రీజ్ చేసి చూపించవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ హాఫ్ గాజ్ చూపించే బదులు మీరు యూ కెన్ గో విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ గాజ్
and you can showcase that, okay, so ఎంత percentage ఇంకా fill అవ్వాలి అని. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ఏ నార్మల్ గాజ్, సో దెన్ ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీ ఐ కుడ్ సే దట్ సర్క్యులర్ గాజ్ చూపిస్తే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సో కంప్లీట్ గా ఎంత పర్సెంటేజ్ ఫిల్ అయింది, ఇంకెంత పర్సెంటేజ్ ఫిల్ అవ్వాలి, అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అచీవ్ చేసాం అనేది చూపించచ్చండి. సో వేర్ వీ కెన్ యూజ్ సర్క్యులర్ కేపీఐ గాజ్. నెక్స్ట్ స్మార్ట్ ఫిల్టర్, నార్మల్ ఫిల్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో నార్మల్ ఇది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ఎ పెయిడ్ వెర్షన్, లైక్ ఇలాంటి పెయిడ్ వెర్షన్ కూడా ఉంటాయి. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ ఇట్ యూ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో వై ఐ పుల్డ్ ఈస్ దిస్, దీనికి ఒక క్యాపబిలిటీ ఉంది, లైక్ ఆటో ఫిల్ అనొచ్చు. ఆటో ఫిల్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ షో యూ. సో లెట్స్ ఏ నేను కస్టమర్ నేమ్ వేసాను అనుకోండి, లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కస్టమర్ నేమ్ వేసాను అనుకోండి. సో వెన్ ఐ సే ఆరోన్, రైట్, చూసారు కదా, ఈ ఫిల్లింగ్ ఉంది దీనికి. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఆటో ఫిల్. సో ఆటో ఫిల్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ సే దట్ నేను కే తో టైప్ చేశాను అనుకోండి, కే తో ఎవరైతే ఉన్నారో, సో లైక్ ఆపరేటర్ లాగా, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రాపర్టీ. సో దీనికి పెయిడ్ వెర్షన్ కూడా ఉంది, అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ దిస్ పెయిడ్ వెర్షన్. సో ఇలాంటివి మీకు, సో ఇలాంటి సర్చింగ్ కావాలి, ఆటోఫిల్ సర్చింగ్ కావాలి, అండ్ యూ వాంట్ గివ్ ఇట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా మీరు క్లయింట్ కి ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నప్పుడు, సో వేర్ యూ కెన్ ప్లేస్ లైక్ దిస్ ఫిల్టర్. సో వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్, మీరు ఏదైతే లైక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు గో విత్ అండ్ యూ వాంట్ క్లియర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో నార్మల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ చూసాము. సో ఇట్స్ ఎ నార్మల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ విత్ ఎక్స్ట్రా ఆటోఫిల్. కానీ దీంట్లో మీకు ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే, సో మీరు అపియరెన్సెస్, సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ ద అపియరెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దీనికి ఒక లైసెన్సింగ్ కీ కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ అప్గ్రేడింగ్, అంటే మీరు రియల్ గా దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు బై ది లైసెన్స్ ఇన్ దట్ దేర్ వెబ్సైట్. బట్ నార్మల్ యూసేజ్ కోసం మనం అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు స్మార్ట్ ఫిల్టర్ ని. సో ఆటోఫిల్ కేపబిలిటీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాడు నార్మల్ కన్నా. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ కొంచెం యానిమేషన్స్, ఎస్టర్డే ఐ హావ్ షోన్ వన్ సెట్ ఆఫ్ యానిమేషన్స్ లైక్ దట్ అక్వేరియం అనే ఒక యానిమేషన్ తీసుకొచ్చారు. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ లాట్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, రైట్, ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కేటగిరీస్. సో మీరు లెట్స్ సే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ ద కేపబిలిటీ. సో సబ్ కేటగిరీస్ వైజ్ మీరు లైక్ ఫిషెస్, లైక్ ఈ విధంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేసే టైప్ ఆఫ్ యానిమేషన్ చార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఫిష్ సైజ్ ఇస్ ఏ సమ్ సేల్స్ ఎంత సైజ్ ఉంటే ఫిష్ సైజ్ అంత ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది అక్వేరియం విత్ యానిమేషన్. సో ఇలాంటి కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో హ్యావ్ ఏ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. సో చాలా ఉన్నాయి. సో దే మెయిన్లీ నేను యూస్ చేసి అన్ని కూడా చెప్తున్నాను. సో నిన్నటి నుంచి నేను ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు dig what are the different types of visualizations which you use regularly mostly, so which are more meaningful, I could say that manaki ekkuva use avvevi, like I could say కార్డ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇది రేడర్, ప్లాట్ చార్ట్, కార్డ్ ని యూస్ చేయొచ్చు. సో కార్డ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ రిలేషన్షిప్. మనం నిన్న సాంకీ చార్ట్ అని చూస్తాం. సాంకీ చార్ట్ ఇస్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్. అలాగే ఇలాగా మీకు ఇక్కడ రిలేషన్షిప్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ కార్డ్ ని యూస్ చేయొచ్చు. లెట్స్ ఏ ఎలిమెంట్స్ కి దేని ఎంత పడుతుంది అనేది కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ గోట్ ఇన్ టు మోర్ విజువలైజేషన్స్. లెట్ మీ షో యూ సమ్ మోర్. Yeah, this is one type of pie chart. So దీని astroplot chart అంటే pie charts లో కూడా మనకి different types of pie charts ఉన్నాయి. Okay, so let me go here. Search multi-card. Okay, so this is one more type of I could say that
ఇన్ఫర్మేషన్ ని లైక్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు పై చార్ట్ లోనే సో దెర్ ఇస్ అ థింగ్ నోన్ ఎస్ ఫ్రమ్ అండ్ టు. సో మనకి లెట్స్ సే ఒక కేటగిరీ ఉన్నాయి, దాని కింద సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ కేటగిరీ అండ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ సబ్ కేటగిరీస్, దాని యొక్క వాల్యూస్ ని ఐ వాంట్ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో ఆ నెట్వర్క్ చూడండి, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ అన్ పై చార్ట్ విత్ షోయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. సో ఇది టెక్నాలజీస్ అనుకోండి, దాని టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ని. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ లైక్ ఎ నార్మల్ పై, సో డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్, అంటే డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పై చార్ట్ విత్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ ఈ రిలేషన్షిప్స్ తోటి నేను ఇలా ఈ విధంగా కూడా నేను చూపించవచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ షో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్స్ చూడండి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ సో వేటికి దేనికి రిలేట్ అయిందని ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, బట్ ఇట్స్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ పై చార్ట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ పై చార్ట్ టు రిప్రజెంట్ ద రిలేషన్షిప్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. సో అలాగే మీకు ఆస్టర్ ప్లాట్ చార్ట్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ ద పై చార్ట్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ నార్మల్ గా మనం పై చార్ట్ చూపిస్తాము. సో పై చార్ట్ లో ఏంటంటే నార్మల్ గా అన్ని కూడా సేమ్ సైజ్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఏదైతే ఎక్కువ వాల్యూ ఉందో అది మాత్రం అవుట్ స్కోప్ వస్తుంది. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు సీ ఏ పర్టికులర్ థింగ్, సో ఏది ఎక్కువ సైజ్ ఉందో అది ఒక అవుట్ స్కోప్ కి ఒక సైజెస్ డిఫరెంట్ పైస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్ తోటి ప్లాట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పై చార్ట్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ పై చార్ట్ వేర్ కేటగిరీ వైజ్ చేశాను అనుకోండి. సో దట్ లైక్ ఏది ఎక్కువగా ఉంది, ఏది ఎక్కువగా అమౌంట్ ఉందో, సో ఆ పై కొంచెం ఎక్కువ సైజ్ వస్తుంది. సో అన్ని కూడా ఈక్వల్ పైస్ లాగా ఉండవు. సో ఆ విధంగా మీరు రిప్రజెంట్ చేయాలి. లైక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్, సో యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పై. సో అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ పైస్. ఇవన్నీ కూడా నిన్న మనం చూసిన సన్బర్స్ చార్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వన్ టైప్ ది అదర్ టైప్ ఆఫ్ పైస్ వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షోకేస్ టు ది ఎండ్ యూజర్ అండ్ డిఫరెంట్ రిప్రజెంటేషన్స్ అండి. ఓకే, సో అలాగే మల్టీ ఇన్ఫో కార్డ్ ఉంది. సో మల్టీ ఇన్ఫో కార్డ్ అంటే జనరల్ గా మనం లైక్ మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకేసారి చూపించాలి అనుకోండి. సో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ లెట్స్ సే సింప్లీ ఐ వాంట్ టు సే మనం ప్రీవియస్ గా ఇమేజెస్ తీసుకొచ్చాం, రైట్? సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ కేటగిరీ వైజ్ నేను ఇమేజెస్ చూపించాలి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ సమ్ ఇమేజెస్ హియర్. ఓకే, లైక్ ఇలా కేటగిరీస్ వైజ్ నేను లైక్ డిఫరెంట్ ఈచ్ దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకోండి. లెట్ మీ యాడ్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. సో నేమ్స్ కానీ ఏమైనా లైక్ ప్రతి ఒక్కరిది ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కార్డ్ లా చూపించాలి సెపరేట్ గా. లెట్ మీ షో యూ. సో మనం 2 యాడ్ చేసాం కాబట్టి లెట్ మీ యాడ్ యాజ్ ఎ నేమ్స్. ఓకే, రీజియన్. సో లెట్ సపోజ్ సో నేమ్స్ as names 1, we'll say it as names 2. So I'll say it as a region 1, region 2, right? So ఇలాగ మనకి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. సో వేర్ ఐ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ వాంట్ టు షో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ గా మనం ప్రతిదాన్ని ఇండివిజువల్ గా ఒక కార్డ్ లా చూపించాలి. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో షో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ నాకు టేబుల్ లా కాకుండా ఐ వాంట్ టు షో లైక్ ఏ ఇండివిజువల్ కార్డ్స్. లెట్ మీ యాడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు హౌస్. మనం దీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేద్దాం. సో లెట్స్ సే నేమ్స్ యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, రీజన్ యాడ్ చేస్తాను. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెపరేట్ గా చూపిస్తున్నాను. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు మేబీ ఐ కెన్ ట్రై టు మేక్ సమ్ కార్డ్స్ కి మేబీ నేను లైక్ సే ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ఇండివిజువల్ యాజ్ ఎ కార్డ్స్. ఇలాగా ఇండివిజువల్ కార్డ్స్ చూపిస్తున్నాను. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు go with a border color కూడా చూపిస్తాను. సో లెట్స్ ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ఏ రెడ్ కలర్ as a border color. So maybe I can increase the width of it. Okay, so maybe I can increase the transparency of this. సో దానికి ఇండివిజువల్ గా కార్డ్స్ టైటిల్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం టెక్స్ట్ సైజెస్ మార్చచ్చు. ఇన్ఫర్మేషన్ ని చూపించేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ సైజ్ మార్చుకోవచ్చు. సో అలాగే ఇమేజెస్ గురించి కూడా మనం చూడండి. ఇమేజెస్ యూ వాంట్ టు కవర్, సో మేక్ ఇట్ యాజ్ బిగ్ లైక్ ఏ కవర్ ఆర్ ఏ ప్రొఫైల్, యూ కెన్ హైలైట్ ఇట్. సో ఆ విధంగా చూపించవచ్చు. లెట్స్ సే దాని యొక్క హైట్ కూడా తీసుకురావచ్చు. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కవర్, సో ఒక సింగిల్ దానికి సో ఇలాగా కార్డ్స్ లాగా చూపించవచ్చు. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈ కేటగిరీ నేమ్ ఏంటి, వాళ్ళ రీజన్ ఏంటి. సో ఇలా ఇండివిజువల్ గా మల్టీ ఇన్ఫో కార్డ్ లాగా చూపించవచ్చు. సో ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ
ఇన్ఫర్మేషన్ కార్డ్. సో దానికి సెపరేట్ గా మీరు తీసుకురావచ్చు. సో ఈ విధంగా కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఈస్ ఎ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్. అంటే రేపొద్దున ఎవరైనా ఇక్కడ ఇలాంటి ఇన్ఫో కార్డ్స్ లాగా మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, సో నార్మల్ మల్టీ లెవెల్ కార్డ్ మనకి పనికిరాదు ఇక్కడ. సో లైక్ మనకి నార్మల్ కార్డ్ ఉంది, సో మల్టీ ఇన్ఫో రో కార్డ్, సో ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఇట్. సో ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కింద రావాలి కాబట్టి, ఇమేజ్ కింద రావాలి మీరు చూస్తే. సో ఈ ఇమేజ్ కి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఇక్కడ మేబీ మీకు ఏమైనా ఐకాన్స్ కూడా ఉండొచ్చు, లైక్ పీపుల్ ఇమేజెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళ నేమ్స్, వాళ్ళకి సంబంధించిన రీజియన్, సో వాళ్ళకి సంబంధించిన లైక్ శాలరీ, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇలాగ కార్డ్స్ లా చూపించాలి అనుకుంటే ఇలాంటి మల్టీ ఇన్ఫో కార్డ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ ఇస్తున్నాయండి. సో ఈ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ ఇస్ గివింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ ఫర్ అస్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ విజువలైజేషన్స్. ఇలాగే చాలా విజువలైజేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి మంత్లీ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. సో బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఇక్కడ చేయలేనివి ఏమైనా ఉంటే సో వాటిని మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసి చూపించవచ్చు. సో వేర్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ దిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో నార్మల్ గా మనం చూపించే దానికన్నా డిఫరెంట్ వేస్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి సో డేటాని అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఏ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ దట్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీ వెన్ కంపేర్ టు నార్మల్ విజువలైజేషన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసి చాలా మంది ఏం చేశారంటే పార్ట్నర్ షోకేసెస్ అని చేశారండి. ఐ కుడ్ సే పార్ట్నర్ షోకేసెస్ అంటే లైక్ మన పవర్ బిఐని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ డాష్ బోర్డ్స్ చేస్తున్నారు. సో ఆ డాష్ బోర్డ్స్ మీకు లుక్ చేస్తే సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ యూ కెన్ లుక్ ఇట్, అండ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా మీకు తెలుస్తుంది. సో హౌ దే ఆర్ యూజింగ్. సో దానికి పవర్ బిఐ